This conference will now లిస్ట్ be మీద recorded. లిస్ట్ మ్యూటబిలిటీ చూసాం కదా. Hmm. ఇంకా ప్రాపర్టీస్ మనం తర్వాత చూద్దాము, ఇప్పుడే ఇంకా హెవీ అయిపోతుంది. సో ఒక యూస్ కేస్ కూడా తీసుకొని ఒక టపల్ మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చినట్టున్నాను, చేశారా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. So today we will see tuple, range and bytes. So tuple, range and bytes category. Okay. So what I told you on that day, so tuple is almost similar to list. Okay. And what was the major difference? I said mutability. So list is mutable, tuple is immutable. Tuple is immutable. Okay. So we will write, so tuple, it is similar to a list. It is similar to a list. It is similar to a list, but it is immutable. But it is immutable. So immutable means we cannot make the changes. Mutable means we cannot make the changes. Okay. Now syntax. So we will not waste much time. So we will directly go to the syntax. Okay. So syntax, tuple name is equal to, so what brackets you have to use? Round brackets you have to use. List what we have used? Square brackets. Here what we have to use? Round brackets. So in the round brackets, what we will say? Element 1, element 2, element 3, and so on up to element n. So what will be similar, sir? Then index similar only, accessing similar only, tuple can contain all kinds of elements, that is also similar only. That is why we said similar, but the only major change is immutability and its creation. In creation, what we are using? In creation, what you are using? You are using round brackets. You are using round brackets. Okay. Now, for example, you want to create an empty tuple. So we'll write the differences. Okay. So empty tuple. So time ni save చేద్దాం. Empty tuple చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? I can create, understanding or not? So tuple name is equal to this, right? So empty tuple create చేయాలంటే నేను ఏం చేయొచ్చు? Tuple name is equal to, I can keep which brackets? Round brackets. Done. Empty లిస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళం మనం? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టేవాళ్ళం. ఇది రౌండ్ బ్రాకెట్. ఓకే. దెన్ ఇంకొకటి, ఆర్ what I can use? Tuple name is equal to tuple of. ఇలా కూడా పెట్టచ్చు. అలా పెట్టినా ఏం తయారవుతుంది? ఎంప్టీ టపుల్ తయారవుతుంది. ఇలా పెట్టినా ఏం తయారవుతుంది? ఎంప్టీ టపుల్ తయారవుతుంది. Am I clear? Am I clear with my points or not? Okay. So just open up the spider. Meanwhile, okay. Now, if I want to convert a collection into a list, what I used to do? List of. If I want to convert into a list, I use list of. If I have to convert into int, I use int of. If I have to convert into float, I'll use float of. Yes or no? Yes. Now if I have to convert into tuple, what I have to do? Tuple of. I have to say tuple of a collection name. Tuple of a collection name. Am I clear or not? Okay. So what I will do? So if I have to convert to tuple, convert to tuple. So tuple లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో tuple లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే I can use tuple of a collection. అంటే
ఆల్రెడీ ఉన్న కలెక్షన్ టపల్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఐ యూస్ టపల్ ఆఫ్ కలెక్షన్. సో నా కలెక్షన్ ఏమై ఉండొచ్చు? ఇట్ కెన్ బి str, ఇట్ కెన్ బి లిస్ట్, ఇట్ కెనాట్ బి ఏ int, float or any boolean. Why sir? Because they are single elements. Single elements ఎప్పుడు కూడా పెట్టొద్దు. అర్థమవుతుందా లాజిక్? Yes or no? Okay, now we will do it practically. We'll go for the things practically. Now we will understand. Okay, so right side now nothing is there, isn't it? But now first I can create a tuple with elements, right? So element 1, what all it can have? What all it can have? What all it can have? Anything similar to a list. No, in that case similar to a list. You can have anything in the sense 14. What is 14? Integer. 5.8 float. True. Okay. None object. Okay. Sir, hello. String. Sir, 158 list. Very good. Sir, can I have a tuple? Absolutely. Right. So suppose I have a tuple of 2 comma 9 comma 5 comma 9 comma 7. Yes, I can have. Okay, sir, can I have duplicates? Yes. So 14 comma true. Yes, everything can be there. Now created. How many elements are there in a tuple now? 9 elements are there. So if you just print this, you are going to get the tuple printed. Yes or no? Everything allowed or not? Yes. Understood? Okay. Now accessing. How to access? Access single element. Access single element. So access first true. Access first true. TPL of. సార్ అక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చారు, ఏంటి కదా? యాక్సెసింగ్ చేయాలి అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూస్ చేయాలి, వేరే యూస్ చేయాలి. ఓకే, టపల్ ఆఫ్ 2, isn't it? What is tuple of 2, sir? Tuple of 2 is 2. Is this clear? Understood my point? Yes or no? Okay, super. Next, access multiple elements. Okay, otherwise here one more example. Sub-indexing. Use sub-indexing. Now tell me, I want to add 5 and 9. Now tell me. TPL of 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 లో ఏ ఎలిమెంట్? 5 లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో 5 లో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. yes or no? Okay, now plus TPL of 6 of 9. No, what is 9? 9 is also 1. 9 is also 1. So now what I will get? I will get 14. Why, sir? Because when you are saying TPL 5 of 1, it is accessing 0, 1, 2, 3, 4, fifth element, and in that fifth element it is accessing first element. This is subindex. Yes or no? Am I crystal clear or not? Yes? Okay. Now access multi elements. Get the first 3 elements. TPL of, get the first 3 elements. Colon, no, 0 colon, otherwise no problem. 0 colon 3 or 4? 3 or 4? Get the first 3 elements. 0, 1, 2. So 3 anala, 4 anala? 3. Why sir 3? Because 3 is exclusive. 4 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 4 exclusive అవుతుంది. Am I clear? Okay, super. So 0, 3. So what is 0, 3? 0, 3 means you will get the first 3 elements.
ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ మీరు ఇక్కడ రాసేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నేను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్, ఫర్ యువర్ లైఫ్ యూ అండర్స్టూడ్. ఎస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కోర్స్, ఫర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. అర్థమైందా? కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్త ఉండాలి అంటే ఈ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ దగ్గర కొంచెం స్టెప్ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్త ఉంటే సరిపోతుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇక్కడ అయిపోదు. ఇంకా ఇంకా మనకి పైథాన్ అంపై వచ్చినప్పుడు, పాండాస్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే. నౌ క్రియేటింగ్ an empty tuple. So how to create an empty tuple? Now tell me. So tuple name, any tuple name you can use. Suppose if I am giving tuple 1. So tuple 1 అనగానే ఏమవుతుందమ్మా? Who will be created? Empty tuple will be created. So tuple 2. This also is empty tuple. Okay. Right. Tuple 1. Right side లో చూడండి. ఏమైంది చెప్పండి? Right side లో what happened? Empty tuple is created or not? Yes. Okay. Now tuple 2. Empty tuple is created or not? Yes. Understood my points? Yes or no? Okay. Next. So now I want to convert a list into a tuple. Okay. First of all, take a list. Now tell me how to create a list. LST is equals to square bracket. Okay. So for convenience, always I'll take the numbers. At convenience. Okay. So now I will say TP3 is equal to tuple of collection. Tuple of collection. Now let me run this. ఇప్పుడు ఏమేమి క్రియేట్ అయితే చెప్పండి. What all will be created now? List will be created. Very good. Then what will be created? List will be created and tuple also will be created. Yes or no? Yes. Okay. But content is same or different? Content will be same. Okay. Tuple 3. Okay. One second. LST is created. Tuple 3 is not created. Oh, sorry. Okay, LST. I was not looking at that. Yeah. So LST. Now what all created? Tell me. LST is created. Tuple 3 is also created. Tuple 3 రెండింటికి తేడా ఏమని చెప్పండి. ఇది లిస్ట్, ఇది టపల్. అర్థమైందా? సో వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్, వీ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ దట్ లిస్ట్ ఇంటూ ఏ టపల్. ఆమ్ ఐ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? లిస్ట్ ఆఫ్ అంటారు. టపల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏమంటారు? టపల్ ఆఫ్ అంటారు. ఎస్. ఇంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంట్ ఆఫ్ అంటారు. స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ అంటారు. ఫ్లోట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫ్లోట్ ఆఫ్ అంటారు. అవునా? Yes. Any doubts up to here? Yes or no? So this is how we can look into the tuple. But what is a very important property? Tuple is immutable. So how to prove, sir, immutability? Immutable in etla prove? If you add an element, it won't get added. If you delete an element, it won't get deleted. Yes or no? చాలు కదా, రెండు ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. Okay. So for your reference, I'll copy this also. Don't worry about that colors and everything. సంబంధం లేదు మనకి. ఓకే. సో డోంట్ డిఫరెన్షియేట్. లిస్ట్ అయితే ఈ కలర్ వస్తుంది, టపల్ అయితే అదంతా అవసరం లేదు మనకి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఇర్రెలెవెంట్ యాక్చువల్లీ. ఎస్. ఆమ్ ఐ క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఓకే. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇమ్యూటబిలిటీ. ఒకటి ప్రూవ్ చేసిన సరిపోతుంది, బట్ వీ విల్ ప్రూవ్ 2 things. సో హౌ కెన్ ఐ ప్రూవ్, సార్? నౌ లెట్స్ సే I have tuple 3. So what is tuple 3, sir? Tuple 3 is 1793. Very good. Now I want to remove one element. I want to remove one element. So tell me how to remove. Del. Very good. Del operator, del statement you can say. So del TPL3 of 2. Right? Now tell me what will happen.
What did it say? Type error. What type error did it say? Type error is nothing but runtime error. Runtime error. So what runtime error is coming? Hey boss, tuple object does not support item deletion. You can't delete. Why? Immutable. Because tuple is immutable. So tuple cannot support deletion, addition. Okay. So trying delete. Trying what? Trying delete. Understanding? So what you're trying here? Trying delete. Okay. Next step. Trying add addition. Trying only. We can try only, right? So we'll try and we will fail. So I'll say TPL3 of, okay, so you might be saying 0, 1, 2, 3, no? So 4 we will add, and I will say, yeah, 4, okay, or 6 I'll say. Now what will happen? What will say? So it will say, hey boss, tuple object does not support item assignment. You cannot assign item also. Now forget about duplicating, or forget about uh, updating the element. Forget about updating the element. Okay. So what you cannot do? You cannot do the item assignment. Okay. Okay. Now you will ask me, sir, we used append, no there. We used append. So why don't you use that append here? Now I told you, if when I was using append, I told you one thing. Append is the property of the list. Append is a property of the list. So append property cannot be applied to tuple. ఎవరి ప్రాపర్టీ వాళ్ళది, అర్థమైందా? సో టపల్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, బట్ ద టపల్ ప్రాపర్టీస్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ అప్డేషన్స్. విల్ నాట్ సపోర్ట్ అప్డేషన్. లిస్ట్ ప్రాపర్టీస్ సపోర్ట్ అప్డేషన్. అర్థమైందా? ఇమ్యూటబిలిటీ, మ్యూటబిలిటీ అంటే ఆ ప్రాపర్టీస్లో కూడా ఆ థింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియర్? Yes or no? Yes. Okay. So now what we are doing here? So we are saying, sorry, we will try and append. So tpl3 dot append of, let's say, 6, and see what happens. What is saying? It is saying attribute error. Attribute. It's property. Simply attribute. So at tuple object has no attribute called append. It belongs to list, or it may belong to any other. I don't know. But it does not belong to me. అర్థమైందమ్మా? Yes or no? Yes. So this is how you can look at the properties. అంటే ఎవరి ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళకి అసైన్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. అవి తప్ప మనం మిగతా యూజ్ చేయడానికి లేదు. మరి టపుల్ మీద ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి తర్వాత చూద్దాం. Is this clear now? Yes, sir. Yes? Yes. Now did we prove? Yes, sir. What did we prove? We proved immutability. We proved immutability. So immutable. Immutable means we cannot update. So there is no updation allowed on the tuple. Now str mutable or immutable? Immutable. Lister? Tuple? Immutable. Right? Okay. So now you understood everything about tuple? Yes, sir. Yes? Okay. Next we will go to range. Again, range is also very, very important. So whenever I talk about a range, so general range and range is from a minimum value to a maximum value. Yes or no? Same thing here also. Okay. So a range is a collection of integers only. Collection of what? Integers within a range. Okay, within a range. Okay, so okay, otherwise within a start point to the end point. మళ్ళీ range to range అంటే బాగుండదు. So within a start point to the end point. Okay, so general గా range of salaries for a full stack developer as a fresher, so it will be 5 to 7. అంటే 5 అనేది స్టార్ట్ రేంజ్,
7 అనేది ఎండ్ రేంజ్ అన్నమాట. అట్లా ఇక్కడ రేంజ్లో కూడా మనకి స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ రేంజెస్ కెన్ బి టేకెన్ అప్ బై యూజింగ్ 3 ways. We have 3 ways. సో ఈ రేంజ్ని మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మనకి 3 ways ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ రేంజ్ we have 3 ways. For implementing range we have 3 ways. First way is going to be the range of start number, end number. Start number, end number. So start number, end number. In this we have a range starting from start number, starting from where? Start number to end number minus 1. Start number to end number minus 1. So you can say end number exclusive also. Allowed anachu, but I will say end number minus 1 for clear idea. So ekkadi start avutundamma? It will start from the given start number to the end number. Yes, okay. ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ నోట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, నేను డైరెక్ట్గా రేంజ్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ షో మీ దట్ నంబర్స్. ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ఏ లిస్ట్ ఆర్ ఏ టపుల్. అప్పుడే నాకు రేంజ్ చూపిస్తుంది. మరి అది ఎట్లా సార్ ప్రతిసారి దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే అవసరం లేదు. సో ఫర్ నౌ వీ విల్ కన్వర్ట్. వెన్ వీ యూజ్ ఇన్ లూప్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. అక్కడ కన్వర్ట్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట. బట్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లిసిట్గా చూపించాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, now I will say range of 5,11. Now see, am I looking at the numbers? No, numbers కనిపించలేదు మనకి. మన లెక్క ప్రకారం ఏం నంబర్స్ రావాలి? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 11 - 1 వరకు రావాలన్నాను. అదే కదా నేను అన్నది ఇక్కడ. ఏమన్నా నేను? In this we have range starting from start number to end number minus 1. But are you able to see those values? No. So what we have to do? So in order to look at the values, convert the range into a list or a tuple. Better. Okay, string loki enduku convert cheyoddu sir? String kuda collection kada. I'll tell you the reason. Okay, first we will see the things and then we'll go back. Okay, now what I should do, sir? Convert into a list or a tuple anna nenu. So list or a tuple ante em cheyali cheppandi? List of. That's it. So what I have to say? List of range of 5,11. List of range of 5,11 or ఇంకేమనొచ్చు టపుల్. మనం ఇక్కడ చూడాలి అంటేనే, ఇది ప్రతిసారి ఇట్లా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రస్తుతానికి మాత్రమే. లిస్ట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ 5,11, tuple of range of 5,11. Yes, now you will look at those values. ఇప్పుడు కనబడే values? Yes or no? Now you can see the values? Yes? Okay, now again I'll say this. Now tell me what is the difference between the two, square bracket and round bracket. తేడా అదే కదా. Am I clear? List of range of 5,11 will give you number starting from 5 to 11 minus 1. What is 11 minus 1? 10. Yes, so ikkada kuda ante 5 to 11 minus 1. Is that clear? Okay, now if I want 10 to 99, 10 నుంచి 99 దాకా రావాలి నాకు. 10, 100. You just say 10, 100. That's it. Am I clear? So now it is a sequence or not? ఇప్పుడు నేను లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సీక్వెన్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇండెక్స్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో రేంజ్ కూడా అందుకనే మనము సీక్వెన్స్ అనే అంటాం జనరల్. ఓకే, సో బట్ విల్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ దట్ విత్, ఇప్పుడు ఆ రేంజ్కి ఇండెక్స్ అంతా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. Am I clear? Yes or no? Yes? Okay. Now if
we change, okay, can we convert? So my question is, can we convert the range into a str? Now what is your answer? Can we do that? టపల్లోకి టపల్ కొటేషన్లో ఏ వస్తాయి 5 6 7 8 9 10 వస్తాయి అంటారు. ఓకే, ఎవ్రీవన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, యా, క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అంటే యుల్ గెట్ ఎర్రరా ఆర్ యుల్ గెట్ వాట్? ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? Okay, let's see what happens. Now for example, if I am saying str of 10, what will happen? 10 will become a string. Okay, now for example, if I am saying str of true, uh, exactly. So what will happen, so str10 అంటే ఏమవుతుందమ్మా? 10 అనేది అయిపోయింది. సో ట్రూ అంటే ఏమవుతుంది? ట్రూ అనేది కొటేషన్లో వచ్చి స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ దిస్ ఆల్సో. str of range of 5, 11 పెడితే ఎగ్జాక్ట్లీ. నౌ యూ అండర్స్టూడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా చెప్పండి, ఆర్ ఏ ఎన్ జిఈ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఓకే, లెట్స్ సే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఇప్పుడు నేనేమంటాను ఆర్ ఆఫ్ 2 అన్నాను. సో ఆర్ ఆఫ్ 2 అంటే మన లెక్క ప్రకారం 5 6 7 8 9 10 వస్తే 5 6 7 రావాలి. బట్ సి వాట్ విల్ కమ్. ఏమొచ్చింది? ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ స్ట్రింగ్ ఏం చేసింది, ఎగ్జాక్ట్ ఆ రేంజ్ అనే వర్డ్ ని, ఆ బ్రాకెట్ ని అన్నిటిని కూడా ఇట్ హ్యాస్ సెపరేటెడ్ ఇంటూ ఏ ఇండెక్స్. సెపరేట్ 5 6 7 8 9 10 ఇంటీజర్స్ తీసుకోదన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఏదైతే మనము ప్రింట్ చేస్తున్నామో దాన్ని. సో ఎస్టిఆర్ ప్రాపర్టీ అదనమాట. నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నేను దానికి కోడ్స్ పెట్టి ఇచ్చేస్తాను అంతే. అర్థమవుతుందా? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వై దెర్ ఈస్ నో వే దట్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ రేంజ్ ఇంటూ ఎస్టిఆర్. ఎస్టిఆర్ ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఏది ఇచ్చినా దానికి కొటేషన్స్ పెట్టి ఇచ్చేస్తుంది అంతే. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ వై యూ హావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అంతే. అందుకని జనరల్గా రాదు ఛాన్స్, బట్ స్టిల్. నౌ యూ అండర్స్టూడ్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? క్లియర్ విత్ ద థింగ్స్? ఓకే, నౌ క్యాన్ వీ డూ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? నో, బికాస్ స్ట్రింగ్ హ్యాస్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కీపింగ్ ఎ కోడ్ ఫర్ ద కంటెంట్ అంతే. ఎస్, అర్థమైందా లాజిక్? ఓకే, సో సింపుల్గా ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో RANGE, రైట్? సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ 5, కామా, ఓకే, స్పేస్, ఓకే, సో 1 1 బ్రాకెట్. అందుకని మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 0 1 2 అనగానే ఏమొచ్చింది? n వచ్చింది. అర్థమైందమ్మా? సో that's the way that a string will play the part. Yes, just it attaches quotes and give back. That's it. Is this crystal clear? Yes. Okay. Now coming to the second variety of the string, of the range. So second variety of the range is range of number only. Start number ఏం కాదు. So range of number. What this does, in this we get the values ranging from 0. Ranging from where? 0. So it is only giving you positive values. నీకు ఓన్లీ పాజిటివ్ రావాలి అంటే ఇది వాడుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 0 నుండి 0 టు నంబర్ -1. 0 టు నంబర్ -1. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అమ్మాయి క్లియర్? సో మైనస్ ఇస్తే రాదు అది
ఎందుకంటే వెనకాలకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ఇట్ విల్ గివ్ 0 2 ఓన్లీ. లేదు నాకు మైనస్ కావాలనుకుంటే పైన దాంట్లో ఇచ్చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ -11 to 0 యూ కెన్ గివ్ దట్. అక్కడ మైనస్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఆమె క్లియర్? ఎస్. ఓకే. నౌ range of something like 6. Now tell me what will happen. Range of 6 means, range of 6 means, no, what exact output is కంటెంట్ చూడలేము. ఏమొస్తుంది మనకి 0, 6 అని వస్తుంది, అవునా? ఎందుకు సార్ మరి ఏం చేయాలి? కంటెంట్ చూడాలి అంటే you have to convert that into a list or a tuple. It is as simple as that. Yes, understanding now? So okay, so on a list of range of 6 ఏమైందమ్మా చెప్పండి? What is the answer you got? 0 1 2 3 4 5. ఎందుకు? It will start from 0 and give until number -1 అంటే 6 - 1 వరకు ఇస్తుంది. 6 - 1 అంటే 5. Yes. Suppose if I want 0 to 76, 0 to 76 నాకు కావాలంటే ఏం చేయాలి? రేంజ్ ఆఫ్ 70, 0 పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నాకు 0 నుంచి 76 వరకు కావాలి అంటే 75 పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. 76 5 కావాలన్నాను, 75 అన్నాను, 76 పెడితే సరిపోతుంది, రైట్? 80 కావాలనుకున్నాను, 81. 10 కావాలనుకున్నాను, 0 to 10 కావాలనుకున్నాను, రేంజ్ ఆఫ్ 11, రైట్? 0 to 9 రేంజ్ ఆఫ్ 10. అంటే 0 అనేది రాగానే సింగిల్ వాల్యూ వాడితే సరిపోతుంది. లేదు సార్ నేను 0 కామా పెడతాను, మీ ఇష్టం అది. ఎస్, వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్, వీ హ్యావ్ అన్. ఎస్, am I clear? Okay. So now this is the second variety. ఇంకో వెరైటీ కూడా ఉంది. The third variety is, any guesses? Any other guess? Just guess చేయండి, నేను రాసే లోపు guess చేయండి. Very good. Step. So we will have exclusive. Now I will not use -1 here. I'll use -1 అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ -1 అవ్వాలని ఏం లేదు, because it totally depends on the step. Now example, can you guess example? Suppose if I want to give every alternate number, ఇప్పుడు మీకు స్టెప్ 1 తో వెళ్తుంది ముందుకి, అవునా? ఈ రెండిట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ లో మీకు స్టెప్ 1 తో ముందుకు వెళ్తుందా లేదా? స్టెప్ 1 తో ముందుకు వెళ్తుందా లేదా? ఇన్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రేంజ్ స్టెప్ 1 తోనే ముందుకు వెళ్తుంది. 5 తర్వాత 6, 6 తర్వాత 7, 7 తర్వాత 8, 8 తర్వాత 9, రైట్? సో 0 to అంటే 0 తర్వాత 1 2 3 4. Now I don't want like that, so I want with the step 2, అంటే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నంబర్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు 1 5 7 9 ప్రింట్ అవ్వాలి. 2, exactly. So you have to, what you have to say, you have to use that step, అర్థమైందా? Okay, so for your understanding I will write list of range of, I will say 2 comma 15 comma 2. Now tell me what happened. 2 4 6 to table, 2 4 6 8 10 12 14. Yes. Okay. Now sir, for example, if I am saying 2 comma 16 comma 2, same ఎందుకు చెప్పండి? Because 16 is exclusive. 16 is what? Exclusive. 16 ని కౌంట్ చేయదు, 16 ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది.
Am I clear? Now if I say 2 comma 16 comma 3, now it is not two table, of course. So what is 2 comma 16 comma 3 చెప్పండి? 2 comma, so it will leave two numbers in the middle. ఇంతకుముందు ఒక నంబర్ వదిలేసి ఎవ్రీ సెకండ్ నంబర్ ఇచ్చేది, ఇప్పుడు ఎవ్రీ థర్డ్ నంబర్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒకళ్ళు 4 ఇస్తే ఎవ్రీ ఫోర్త్ నంబర్, 5 ఇస్తే ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ నంబర్. Am I clear? Yes or no? Okay. So for your understanding, what I will do here is I will print range of 2 comma, so మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం 2 comma 15 ప్రింట్ చేస్తాను. సో 2, sorry. Okay, now tell me what happened. You got 2 to 14, ఎందుకంటే 15 minus 1 కాబట్టి. ఇప్పుడు 2 అంటే ఏమైంది చెప్పండి? 2 4 every second number. Okay, next 6 every second number. Next 8 10 12 every alternate number కదమ్మా. 2 అంటే ఏంటి? Every alternate number. 1 means exactly the next number. ఇప్పుడు 3 అన్నాను నేను. So 2 comma 15 comma 3. Now you tell me. Now you tell me what happens. Why like that? 2 comma every third number. So 2 comma what it will skip? ఈ రెండు స్కిప్ చేసేస్తుంది. ఎవ్రీ థర్డ్ నంబర్. లేదు సార్ ఇదంతా మాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, ఇంకేమన్నా ఈజీ ఐడియా ఉందా అంటే డెఫినెట్గా ఉంది. ఐ టెల్ యూ దట్ ఆల్సో. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది పెద్ద రేంజ్ కదా. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నంబర్ హియర్? 2. ఓకే, ఎక్కడ బ్లాక్ అవ్వాలి? 15 దగ్గర బ్లాక్ అయిపోవాలి, అవునా? ఎక్కడ బ్లాక్ అవ్వాలి? 15. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు వేసేసుకోండి. తర్వాత స్టెప్, what is the step? 2. 2 plus 2 how much? 4. What is the second number? 4. Plus 2. Third number. Plus 2. Fourth number. Plus 2. 10. Plus 2. Plus 2 ఎంత? Try to understand. Very simple thing. 12. Next. Plus 2. 14. Plus 2. 16. But what is excluding? 15. So it is not taken into consideration. So వచ్చేసిన numbers అన్ని. Now when you say 3, 2 plus 3 how much? Plus 3 how much? 8. Plus 3 how much? 11. Plus 3 how much? 14. Plus 3 how much? 11. Plus 3 how much? ఇప్పుడు మిస్ అయిందా? అంతేనా? ఓకే, నా ఓకే, ఇక్కడ కదా ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోవాల్సింది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ నంబర్ 2, సెకండ్ నంబర్ 5. ఓకే, 15 మిస్ అయ్యా. అవుట్పుట్ కాపీ చేయలేదు. ఓకే, 1 సెకండ్. అవుట్పుట్ 16తో అవుట్పుట్ కాపీ చేసినట్టు. ఓకే, ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో 2 5 వచ్చిందమ్మా. దిస్ వన్ 2 5, third number 8, fourth number 11, fifth number 14. Done? Any doubts here? Any doubts? Any questions? So step అనేది ఇక్కడ పడుతుంది అన్నమాట. Start number including, end number excluding. Am I crystal clear? Yes or no? So this is how we can deal with the range. Range ఎన్ని ఫార్మాట్స్ లో ఉంటుంది మనకి? 3 ఫార్మాట్స్. What is the first format?
స్టార్ట్ నంబర్ ఎండ్ నంబర్. సో రేంజ్ ఎట్లా వస్తుంది? స్టార్ట్ నంబర్ నుండి ఎండ్ నంబర్ -1 దాకా. సో నెక్స్ట్ వెరైటీ స్టార్ట్ నంబర్ number you have to give, but how output will be 0 2 0 2 that number -1. Okay, next third variety start number comma end number is exclusive with a step. Clear? Okay. So this is about the range. Numbers రావచ్చు. Negative numbers, for example, if you have list of, but you have to remember that number line. For example, in -10 అన్న, సో -10 నుంచి 6 దాకా. నంబర్ లైన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ నంబర్ లైన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్టెప్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. యూ హావ్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ ద స్టెప్ ఆల్సో, రైట్? సో -10, 6, -1 పెట్టామనుకో రివర్స్ పోదు కదా, రివర్స్ పోదు కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్. ఎస్, అండర్స్టూడ్. సో యూ హ్యావ్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ ద నంబర్ లైన్. నంబర్ లైన్ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంటుందో రేంజ్ కూడా అదే ఫార్మాట్లో వస్తుంది. Am I clear? So in this way you can work with negative numbers also. Okay ma, clear everyone? Range very important. So in loops again we will be using ranges very in high level. Done. Next we will have the byte category. చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఇవి కాబట్టి వెరీ క్విక్లీ we will finish this. సో బేసిక్గా బైట్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ allow the numbers from 0 to 255. There are numbers in the range of 0 to 255 only. 0 కన్నా ముందు నంబర్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు, 255 తర్వాత ఉండడానికి వీల్లేదు. ఓకే, సో దే విల్ కమ్ అప్ ఇన్ 2 కేటగిరీస్. ఫస్ట్ వచ్చేసి బైట్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ బైట్ అరే. ఇవి డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేయడానికి లేదు మళ్ళీ. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఎ లిస్ట్ ఆర్ ఎ టపుల్ ఇంటూ బైట్స్. అంటే ఫస్ట్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని బైట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో విల్ నాట్ వేస్ట్ మచ్ టైమ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వీ విల్ వెరీ క్విక్లీ ఫినిష్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాం. సో ఒక లిస్ట్లో వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఐ టోల్డ్ యూ? What is the condition I told you? The number should be between 0 to 255 only. We cannot go beyond that. 5, 9, 3, 2, 4. Okay. So otherwise what I will do is I will say 18, 21, 26, 31. Okay. Now bytes of LST. Now what you observe here, tell me? You are observing binary format. What you are observing? Binary format. So bytes ఎప్పుడు కూడా binary format లో వస్తాయి. Now you understood why these are not very much useful in the real time. మళ్ళీ binary form మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయడం ఇదంతా. So remember hexadecimal form. Yes. So for example hexadecimal form లో let's say 18. So 18, 16, 1, 16, 2. So it is nothing but 2 and 1. So first number గమనించారు ఏమొచ్చిందో? x12. Okay, so again it will give in the binary format. In format binary format. So 0s and 1s లో ఉండొచ్చు, hexadecimal లో ఉండొచ్చు, octal లో ఉండొచ్చు, ఎట్లైనా ఉండొచ్చు, right? Am I clear? So we cannot access the elements by, okay, for example now I'll say b1 is equal to bytes list అన్నాను అనుకో, మనకి b1 ఏమైంది? సో b1 you can see here, ఇక్కడ numbers కనిపిస్తున్నాయా? It is giving some symbols. Yes or no?
So you cannot see in the prescribed format anamata. Kani we can access. Now for example, if I'll say b1 of 3, b1 of 3 అంటే ఏమవుతుందమ్మా? b1 of 3 is 31. అట్లా వస్తుంది మనకు ప్రాబ్లం లేదు. So you can get in that single way, but multiple values రావాలన్నమాట. అంటే multiple values ఉంటే for example if I'm saying b1 of colon 2, అలా ఏమొచ్చింది? మళ్ళీ బైనరీ ఫార్మాట్ వచ్చింది. There are many reasons why this is not used. మీకు అర్థమైంటే 2-3 రీజన్స్. మళ్ళీ కన్వర్షన్ అంతా అనవసరం కదా, అందుకని ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. ఏదో మనం ఫార్మాలిటీకి నేర్చుకోవాలంతే. ఎస్ ఎస్ ఆర్ నో? Okay, and moreover these are immutable. What are this? Immutable. I'll quickly finish this unnecessary. Okay, so immutable అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మీకు? b1 of suppose 3, b1 of 3 I want to change to 13. Is it possible? What it says? Bytes object will not support what? Item assignment. Okay, one final thing I have to prove, that is, now let's say I will put something like -2. Okay, now I will convert this into bytes. Will it happen, sir? Why? ఏమొస్తుంది చూడండి. Must be in the range 0, 256 అంటే దాని అర్థం range of 0, 256 అంటే అర్థం ఏంటి? 0 నుంచి 255 వరకే ఉండాలి. Not even 256 is allowed. Not even 256 is allowed. అర్థమైందమ్మా? రేంజ్ అర్థమైంది కదా? రేంజ్ అంటే ఏంటి? 0 నుంచి 250, 0, 256 అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 0 నుంచి 255 దాకానే. Am I clear? Am I clear with this discussion? Yes or no? Immutable, and it will not allow any values beyond 0 on the left and beyond 255 on the right. Yes or no? అర్థమైందా? Okay. Now, what about byte array, sir? Everything same. So byte array is everything same, but it is immutable. Sorry, it is mutable. It is mutable. అదొక్కటే తేడా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి బైట్ అరే అంటాం. ఏమంటాము? బైట్ అరే అంటాం. సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ బైట్ అరే, సో వాట్ ఐ గాట్, b1 అంటే ఏమొస్తుంది నాకు? బైట్ అరే అని ఒకటి వస్తుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్? బైట్ అరే ఫార్మాట్. అదొక్కటే తేడా, మిగతా ఏం లేదు. ఎస్ సార్, b1 of 3 ultimately you get 31. b1 of 2 ultimately you will get same thing, but what you got, what you are getting? You are getting a byte array. Now what I told you, mutable is what? Mutable. Mutable means we can change, so we can update. Now b1 is equal to 3. Is it giving you any error like this? No. Okay, how to prove, sir? So b1 of 3, that is b1, if you say, what is b1 now? గమనించారా? x, ఓకే, అది రాలేదు, గమనించారా? 13. ఓకే, అదర్వైజ్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ 27 అట్లీస్ట్ కనిపిస్తుంది వాల్యూ. అంటే 16 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ కనిపించవని అంతే. ఓకే, నౌ యూ అబ్జర్వ్ what you are getting. You are getting something like 1a, 27 kadamma. So 27 ante it is 1, remainder is a, that is why. Is that clear? Okay, next. Now what I will say, byte array. Done. Same error,
Same error, value error is not taken up. Next, byte array. Same error, yes or no? ఓన్లీ చిన్న చేంజ్ ఏంటి, అది బైట్స్, ఇది అరే. ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే బైట్ అరే అనాలి, అది క్రియేట్ చేయాలంటే బైట్స్ అనాలి. ఇది మ్యూటబుల్, అది ఇమ్యూటబుల్. That's the only difference. Is this clear? So this is about not range, bytes, byte and byte array. So byte ki byte array ki teda అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు? Yes or no? Okay. So as I told you, it is very very unimportant. Okay, very very important intermediate, but I am saying it is very very unimportant. So that is why just ఒక్కసారి చదివేయండి మీరు కూడా, ఎక్కువ దానికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. Yes, am I clear? Okay, so what are the things that we learned today? Important and important, of course. Tuple we learned. Tuple clear అమ్మా? Right. Next, square brackets, round brackets, right? Tarata. How to create an empty tuple? You can just use a bracket or you can use tuple of ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. తర్వాత రేంజ్, రేంజ్ లో ఎన్ని టైప్స్? What are start number, end number, only number and step? ఎస్, ఓకే. ఒక్కసారి వెళ్ళి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి విత్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ కాకుండా మీరు ఓన్గా ఎగ్జాంపుల్స్ టకటక ఇప్పుడు మన క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం అట్లా చేసేసుకోండి, ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ సెట్ అండ్ మ్యాప్ కేటగిరీ. ఐ డోంట్ ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ సెట్ కన్నా మ్యాప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టుమారో మోస్ట్లీ వీ విల్ క్లోజ్ ద డేటా టైప్స్ టాపిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వెనస్డే నుంచి, నెక్స్ట్ వెనస్డే అంటే ఎల్లుండి వచ్చే వెనస్డే నుంచి, నెక్స్ట్ వెనస్డే ఓకే, ఎల్లుండి వచ్చే వెనస్డే నుంచి వీ విల్ డూ రియల్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వస్తాం. ఇప్పటివరకు ఇదంతా ఏంటంటే డేటాను అర్థం చేసుకోవడమే అవుతుంది ఇంకా మనం. సో అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎట్లా అవుతాయి. సో ఈ వీక్ అంతా అది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మండే నుంచి వీ విల్ గో ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళి ఇఫ్ అని అవని ఇంకా గుడ్ థింగ్స్ ఎట్ టు కమ్, రైట్? బట్ దిస్ ఇస్ అండర్స్టాండింగ్ ద డేటా, రైట్? థ్యాంక్ యూ. యా, నేను రేపు ఒక్కసారి అప్డేట్ చేస్తాను, రేపు అప్డేట్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ ఉంటుంది.